Hi, and welcome to everybody that's attending the conference. I hope that you have been enjoying the International Steel Symposium so far. And welcome to this exciting panel discussion. So this is the introductory panel to a series of sessions where we'll be exploring steel. Hello. Good to see the panelists here. And hello. Okay, so we're just sorting out some technical issues. And while we do that, if I could just inform the audience that simultaneous translation is available from English to Turkish and vice versa. And you should be able to see a button on your screen to be able to hear that interpretation. So if I would just like to welcome everybody. Okay, so the translation is ready. I've just had confirmation of that. So please do access the translation if you would need to do so. So welcome to this panel. So this is the introductory panel to the series of sessions where we'll be exploring the role of steel companies in sustainability and in the circular economy. And this particular session has a relatively broad scope where we will invite our panelists to discuss what we understand from sustainability our way. We will be focusing on circularity aspects in the discussion, but of course there's considerable crossover between circularity and the other themes being discussed. Okay, so welcome to this exciting panel discussion. I hope that you're so far enjoying the International Steel Symposium so far. And I'd like to inform everybody that there's simultaneous translation available from English to Turkish and vice versa during the symposium. You should see a button on your screen where you can select the translation that you need. And I hope that you've been enjoying the symposium so far. We've got a great panel for you today. And this is the introductory panel in a series of sessions when we will explore the role of steel companies in sustainability and the circular economy. The session has quite a broad scope where we will invite our panelists to discuss what we understand from sustainability our way. And there'll be a focus on circularity aspects in the discussion. But as you would imagine, there's considerable crossover between circularity and the other themes that are being discussed, including greenhouse gas reductions, for example. So without further ado, please let me provide some introductions. So if I just would like to start, and so I'm a sustainability specialist of 20 years. I've worked cross-industry and internationally on a range of consulting and assurance and helped develop standards in the sustainability space. I'm a lead Aluminium Stewardship Initiative auditor, lead responsible steel auditor, certified lead sustainability assurance practitioner. And I've spent a lot of time over the last 10 years working with the steel industry, and I'm also a sustainability advisor to CARES certification body. And if I could introduce Mr. Burak ARMUTÇU, and he is the Environment and OHS Manager, ÇOLAKOÐLU Metallurgy, and he is a graduate in Environmental Engineering from Sakarya University in Turkey. And Burak holds a master's degree in Health and Safety from Yeni University. And after 2 years working in the public sector, Burak Bey has spent 18 years working in the iron and steel industry. And he's currently responsible for environment, health and safety management and improvement in the company. And turning to Dr. Mohamed SHAHTOUT, he's the continuous improvement manager at EMIRATES Steel. And EMIRATES Steel is the only integrated steel plant in the UAE and one of the largest steel producers in the region, with the capacity to produce about 3.5 million tons of rebar, wire rod and heavy sections. And Dr. Mohamed was
initially born in Egypt and graduated from the Facility of Engineering at Alexandria University, and receiving his PhD from the same university in material science in 2013. He holds a diploma in business management and administration from the American University in Cairo, and has spent the last 23 years working in steel manufacturing, technical development, research and development, and continuous improvement. And he's published many articles over his career. And welcome also to Annie HEATON, who's the head of Sustainability Dialogue and Disclosure at ArcelorMittal. And Annie's been with ArcelorMittal for 8 years and manages the group's sustainability disclosures, its decarbonisation strategy and stakeholder engagement. And between 2015 and 2019, she was the chair of the World Steel Association's Sustainability Reporting Expert Group. And she's currently a member of the advisory group to the Sustainability Accounting Standards Board, and a founder member of the recent project to establish common principles for steel industry science-based targets, the Net Zero Steel Pathway Methodology Project. And Annie has worked in sustainability for 3 years for various industries and sectors, including renewable energy, forestry, mining, tourism, as well as steelmaking. So welcome, Annie. And finally, Barış BORA is the environmental manager at İÇDAŞ. Welcome. He completed his undergraduate education at Istanbul Technical University, Engineering Department, and a master's degree at Çanakkale on Sikizmat University. And apologies for my pronunciation. If my pronunciation is terrible, apologies for that. He's worked in the field of remediation of soil and groundwater, and worked in the environmental unit of İÇDAŞ since 2002, and currently is the environmental manager. And the main fields of study are permitting, licensing, waste management, air pollution, radiation safety, biodiversity studies, and sustainability reporting. So welcome to our distinguished panelists. Thank you very much. And let's jump in to the discussions. And initially, I'd like to explore the role of recycled steel in the circular economy. We're hearing a lot about the circular economy lately, and steel, being the most recycled material in the world, is a great example where this can happen. But is it as clear as this? And what is the true potential of steel in a circular economy? How can we increase that potential, and what are the kind of opportunities and limitations of this? Now, we'll talk a lot about kind of scrap in this particular question. I'm aware we have our panelists from Emirates Steel, for example, which operates a DRI process, and we'll come on to wider aspects of circularity later in the discussion. But perhaps I can invite Barış Bey to open our discussion about this. Barış, over to you. Merhaba, mikrofonumu açtım. Kusura bakmayın geciktiğim için. Herkese merhaba tekrar. Böyle bir fırsat verdiğiniz için şirketim adına da kendi adıma da çok teşekkür ederim. Organizasyonu yapan tüm komite üyelerine sunuyorum. Ben önce çok kısa olarak İÇDAŞ'tan bahsetmek istiyorum. Kısa birkaç kelimeyle. Şirketimiz 1930'lu yıllara dayanıyor aslında kuruluşu. Öncelikle tersanecilik sektöründe Haliç'te, İstanbul'da başlamış üretime. Sonra 1950'li yıllarda çelik sektörüne giriyor İÇDAŞ. 2000'li yılların başında ise Çanakkale'de yeni tesislerimizi kurduk. Bugün 5000'in üzerinde çalışanı olan Türkiye'nin en büyük 15 sanayi kuruluşundan bir tanesi. 1 milyar dolar üzerinde ihracata sahibiz. En çok ihracat yapan 16. kuruluş oldu 2019 yılı verilerine göre. Çanakkale'deki tesislerimizde 4,5 milyon ton yaklaşık sıvı çelik üretimi yapıyoruz. Bunun dışında buradaki tesislerimizde gemi imalatı yapıyoruz. 2 tane haddanemiz var. 2 tane tersanemiz var. Elektrik üretimi de yapıyor İÇDAŞ. Büyük bir elektrik üreticisi aynı zamanda Türkiye'de. Kısaca bu şekilde şirket
Şimdi Dave'in sorduğu soruyla başlayacak olursak, çeliğin döngüsel ekonomideki yeri aslında çelik yaklaşık biraz bu sunum için araştırma yaptığımda 4-6 bin yıl kadar önce kullanılmaya başlanmış ve o günden bugüne aslında çelik sürekli döngüsel olarak devam ediyor. Aynı belki de yüzyıllar önce kullanılan çeliği bile bugün kullandığımız çeliğin içerisinde bir kısmını bulabiliriz belki de. Çelik yapısı gereği döngüsel ekonomiye en uygun maddelerden bir tanesi. Bu yüzden e, diğer birçok maddeye göre büyük bir avantajı var aslında. Burada bizim için döngüsel ekonomide faydası bu kadar kolay döngüsel ekonomiye girmesi bizim için büyük bir avantaj tabii ki. E, Yalnız çeliğin iki yöntemi var. Bizim kullandığımız ark ocaklı tesislerde kullandığımız yöntem ergiterek mevcut çeliğin tekrar döngüsel ekonomiye kazandırılması. Bir de cevherden üretim yöntemi var. Bu cevherden üretim yöntemi çevresel etkileri daha yüksek bir üretim yöntemi. Ancak gene de bu döngüsel üretimin çevresel etkilerinin olmadığı ya da çok az olduğu anlamına gelmiyor. Yine yönetilmesi gereken döngüsel çeliğin de üretiminde yönetilmesi gereken önemli çevre sorunları var. Bunların başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bir riski de döngüsel çeliği kullanmanın bir riski de çelik hurdasının her döngüde bakır gibi örneğin istemediğimiz elementlerle kontamine olmaya başlaması. Bu da çeliğin kullanım alanını kısıtlıyor. Bunlarla ilgili çeşitli üretim süreçlerinde çeşitli kimyasal yöntemler, yeni teknolojiler geliştirilse de bu çeliğin kullanımını sınırlayan alanlardan bir tanesi olarak görüyoruz. Ama özetle söylemek gerekirse yapısı itibariyle döngüsel ekonomiye en uygun ürünlerden bir tanesi çelik. Bu yüzden kullanımının avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Thank you very much, Barış. Can I just ask you to expand potentially a little bit on, you mentioned the technologies to reduce kind of rogue elements, tramp elements within the metals and that accumulation of those. Would you just be able to expand a little bit on improving that quality and how you're able to achieve that? Bu yöntemler hani tüm dünyada kullanılan temel yöntemler aslında. Elektrikli ark ocağında çeliği erittiğiniz zaman çeliğin size geldiği kalitesiyle üretim yapmış oluyorsunuz ama pota ocağı aşamasında çeliği alyajlarla alaşımlandırarak içerisindeki bazı metalleri kontrol edebiliyorsunuz. Ama bakırı kontrol etmek çok daha güç. Yani bakırı kontrol edemiyoruz. O yüzden o örneği verdim. Veya bir sonraki aşamada vakum degazing yöntemiyle içerisindeki bazı yine safsızlıkları gidermek mümkün olabiliyor. Biz de tüm dünyada kullanılan klasik yöntemler işte ark ocağından sonra pota ocağı ve vakum degazing ile çeliğin içerisindeki safsızlıkları bir ölçüde giderebiliyoruz. Ama bunun da bir sınırı var. Bahsetmek istediğim şey oydu. Geri dönüşümlü çeliğin en önemli belki de sorunlarından bir tanesi olacak. Bazı kimyasalları, bakır gibi kimyasalları almak çok maliyetli veya imkansız olabiliyor. Yes, thank you, Teşekkürler. So we have this need to improve the quality of those inputs as well. So perhaps I can invite Burak Bey to provide some further insight into how we can kind of increase this potential for steel recovery and recycling, and to explore that role of steel and scrap within that circular economy. Merhabalar herkese. Burak ARMUTÇU ben. ÇOLAKOÐLU Metalürji Dilovası'nda 1963 senesinden beri Dilovası'nda yerleşik bir tesisimiz. 2005 senesi itibariyle ciddi bir evrimleşti. O dönem itibariyle dünyanın en büyük ark ocaklı tesislerinden biriydik. 2010 itibariyle sıcak saç üretimine geçtik. Sıvı çelik ve sıcak saç üretimimiz var. Ayrıca inşaat demiri üretimimiz var. ÇOLAKOÐLU Metalürji'den kısaca böyle bahsetmiş olayım. Affedersiniz. Sorunuza geldiğim zaman
Şimdi çeliğin potansiyeli tabii yüksek. Yani %100 geri dönüşümü olan ender mamullerden bir tanesi. Çelik hurdası, çelik hurdasının 3 temel kaynağı var. Bir tanesi bizlerin üretimi esnasında oluşan hurdalar. İkincisi tüketim sonucu, yani imalat sanayinde oluşan tüketimler sonucu oluşan hurda var ki en yüksek oranı bu kaplıyor. Üçüncüsü de ömrünü tamamladığı zaman çelik hurda haline dönüyor. Burada çelik aslında dünya genelinde bir gelişmişlik göstergesi. Çelik tüketiminin ne kadar yüksek olması, yani o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Özellikle imalat sanayindeki çelik tüketiminin sanayinin gelişmiş olması anlamına gelir ve ekonominin kişi bazlı ekonominin yüksek olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda hani gelişmiş ülkelerin kişi başı çelik tüketimleri yaklaşık 500 kilogramların üzerindeyken gelişmekte olan ülkelerde bu 100 kilogramın altında kalabiliyor. Bu ne anlam ifade ediyor? Yani bizim çeliğin döngüsel ekonomiye katkısını geliştirebilmemiz için ülkelerin ekonomik düzeylerinin gelişmesi gerekiyor. İmalat sanayinin artması, imalat sanayinin, endüstrinin yoğunlaşması gerekiyor. Bu bağlamda hurda tarafına baktığımız zaman hurdanın hani çelik tüketimi sonrasında hurdanın geri dönüşü de ne kadar tüketilirse o kadar da hurda geri dönüşümü olacağı düşünüldüğünde döngüsel ekonomide katkısını ülkelerin ekonomik düzeylerinin artmasıyla aynı orantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi hurdanın kullanımında sınırlayıcı konular içerisinde hani Barış Bey de bahsetti. Hurda metal, hurda çelik diyelim, hurda metal demeyelim, demir dışı metaller de var. Aslında her metal kendi özelinde kıymetli ama yani Barış Bey'in bahsettiği bakır da kendi özelinde kıymetli ama maalesef hurdanın toplanması aşamasında hurda toplayıcılar birçok farklı lokasyondan hurdaları temin edip bunları bir şekilde konsolide ediyorlar, yani bir karıştırıyorlar ve sonra çelik üreticilerine teslim ediyorlar. Bu noktada hurdanın kontaminasyonu, hurdanın verimliliğini düşürdüğü için sınırlayıcı bir unsurdur. Çevresel anlamda baktığınız zaman da hurdanın kontaminasyonu hem çevresel kontaminasyona sebebiyet vermekte, hem üretim esnasında emisyonların ve atıkların oluşumunu arttırmakta, hem de üretim verimini düşürmekte. Aynı zamanda bununla birlikte elektrikli ark ocaklarında biz enerji tüketimi yüksek olan bir sektör olduğumuz için kontamine olmuş, yani demir dışı mamullerle yoğun bir şekilde karışmış ham hurdalar bizim enerji verimliliğimizi de ciddi etkiliyor. O nedenle hurda kalitesi çok önemli. Hurda kalitesini sağlayabilmek için de hurda tedarikçilerin ciddi kontrol altına alınması lazım. Diyeyim, şimdilik bu şekilde kapatayım. Thank you very much, Burak Bey. That's we're starting to kind of explore this dynamic where we have these massive opportunities for production using recycled materials and moving towards a circular economy, but there's limits to this. And I wonder if I could invite Annie to explore this dynamic a little bit further, as there's obviously that need for continued primary production, but also a growth that we're seeing in that secondary production route. Perhaps over to you, Annie. Sure, thanks, Dave. Just to introduce myself, for those of you who may not be aware, ArcelorMittal is one of the largest steel producers in the world. We're also a mining company with several iron ore assets. And we operate globally in the European Union, also in Turkey through a joint venture with a Barasan group, in the US, in Canada, in South America, South Africa,
and the CIS. And we regard sustainability very broadly through what we've defined as 10 sustainable development outcomes, which are kind of our equivalent of the United Nations SDGs. So we look at it in a very broad way in terms of social, environmental, and the role of steel products in a sustainable economy. And to come on to the question in hand and the role of scrap in a circular economy, the way, clearly the steel is a perfect material for a circular economy, and I think that's not in doubt. It's a durable material, it's recyclable, it's also reusable, which means we can reduce the use of it in years to come through product design. But one day all of our steel will be made from scrap, and that's quite a prospect. That puts us ahead of all other materials. I think we will achieve that one day and become the perfectly circular material. But today we've only got 30% of global steel demand coming from scrap due to the limitations on scrap availability. So a lot of scrap is actually tied up in steel stocks in use. And when we go forward, we look forward over the century, we see by 2050, some half or 50% of the global steel demand is likely to come from scrap. So it's not going to be until the end of the century that we get to this perfectly circular economy. And so clearly we need to also make primary steel alongside scrap-based steel from iron ore. But we can see every steel ton that is made from the primary route today as an investment in secondary steel tomorrow. So we can look forward to this perfectly circular loop in steel production. And I think it's fair to say also that when you make steel through the primary route, we also have the potential to make cement through blast furnace slag and chemicals as well. So the blast furnace is also a kind of multi-material hub. But I think in terms of the circularity of scrap, it's an important thing which people have been talking about of how to deal with low quality scrap with more tramp elements. And I think we all need to learn better how to use low quality scrap as well as to improve the quality. So in ArcelorMittal, we are learning how to use low quality scrap and to use more scrap in the basic oxygen furnace, in the primary steelmaking route. And this will also reduce our emissions. So this is an important development. Thank you very much, Annie. Thank you. Great. And Dr. Mohamed, could I invite you to add further insight to that debate, please? Okay. So good afternoon, all, and thank you, Dave, for this introduction. Actually, you know that Emirates Steel is using only DRI. They are using scrap up to only 15 or 20%. But we are using most of our production using the DRI, the direct reduced iron route. Regarding your question about the steel in the circular economy, I think the steel industry is an integral part of the circular economy model. If we compare between the circular economy model and the normal linear business model, like the take, make, consume, and dispose. So steel is very important. It plays an integral role. And if we compare the end-of-life credentials of the construction products, like the three main construction products, which I will give an example: the concrete, the timber, and the steel. If we'll start with the concrete is having 75% down cycle of its product, 20% as a recycle, and 5% as a landfill. If we are talking about the timber, we have 10% for the down cycle, 13% for the 6% for the incineration, 13% for the recycle, and 58% for the landfill. But if we compare this with the steel, which is the third one, we have 93% as a recycle in the steel, while only 6% as a reuse. So you can see the difference between the different three main products in the construction industry.
Regarding the constraints for the scrap, I think the risk and the constraints is coming from the metallurgy point of view, which is the secondary metallurgy. As my colleagues here mentioned, that the treatment of the scrap is not that easy. And if we need to produce special grades, this may take time for the treatment. So this is a big challenge. And also from the cost point of view, this may reduce the productivity and also increase the cost of the treatment time. So this is the challenge if we are going to increase the scrap percentage during the melting of the steel. Thank you. Thank you very much, Dr. Mohamed. And so just to kind of break down a couple of further issues with the scrap supply chain, and Burak Bey also kind of referred to this, where there's some difficulty sometimes with traceability and to understand exactly where scrap sources are coming from, and also then the environmental and social performance of the whole of that scrap collection process. And while the majority of scrap will be from wholly legitimate and well-managed sources, how do we gain confidence that the social and labour conditions and environmental performance of some parts of the scrap chain that aren't so visible to us are being managed and improved? And I know that there's certain initiatives underway with a number of the panelists in order to improve your kind of collection and understanding of scrap. Perhaps if I could ask Burak Bey to expand on how you're understanding more about your scrap supply chain and reducing those risks. Burak Bey, do you have anything to add to that, or shall I pass it on? No. Evet, siz gayet güzel özetlediniz. Bence yani o hurda toplama esnasında mutlaka bir düzen getirmemiz lazım. Bu nasıl yapılır dediğiniz zaman hani her ülkenin kendi içerisinde bu yapılanmayı sağlamasının yanında bence global ölçekte de belki bir düzenleme getirilebilir bu konuya. Çünkü dediğiniz gibi yani biz hurdanın nereden geldiğini bilmiyoruz. Biz neler yapıyoruz bu noktada mümkün olduğunca tabii. Biz hurdayı temin ettiğimiz noktaya kendi hurda eksperlerimiz var. Mümkün olduğunca eksperlerimizi yükleme esnasında, gemi yüklemesi esnasında yerine gönderiyoruz. Orada gözle kontrol, eğer kendi eksperimiz gidemezse third party gözetim firmaları tarafından gözetimleri yapılıyor. Onların gözetiminde yüklemesini yaptırıyoruz. Tabii bu gözlem üzerine bir yapı oluyor. Radyasyon konusu biraz daha hani teknik anlamda yapılabiliyor ama onun dışında genel olarak gözle kontrol yapılabiliyor. Geldiği zaman hurda sizin sınırlarınıza hani yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani hurda ayıklama, hurda işleme tesisi o da ayrı bir tesis. Olan tesislerimiz var. Hurda ayıklama yapılabiliyor. Ama bu da farklı çevresel sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Önemli olan dediğimiz gibi hurdanın toplanması esnasında buna bir düzen getirebilmek. Türkiye'deki yapıya baktığımız zaman aslında bizim bir Çevre Bakanlığı tarafından lisanslandırma sürecimiz var. Hurda toplama lisansı veya hurda geri kazanım lisansı. Bu noktada burayı biraz daha yoğun katı kurallarla daha yakından takip etmek ve o geri kazanım lisansı olan tesisleri yönetmek gerekiyor. Biz tabii ki hurda temininde hani Çolakoğlu metalurji olarak genelde bu tarz lisanslı büyük bilinen firmalardan tercih ediyoruz. Firmalara belli sorgulamalarımız var. İşte ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgelemelerini talep ediyoruz. Belgeleyemeyenleri tedarikçi listemizden çıkarıyoruz.
tabii bu da çözüm değil. Sonuçta burada bizim ham maddemiz. Bir şekilde teminini yaşamamız lazım, sağlamamız lazım. Ve uzun vadede baktığımız zaman hurda yani bu sera gazı emisyonlarına birazdan değineceğiz gerçi ama hani o noktaya geldiğimiz zaman da çelik sektörü içerisinde yani birincil çelik üretiminin oluşturduğu karbon emisyonlarına yüksek olduğu değerlendirirse dünya genelinde bir ark ocaklı veya hurdadan çelik üretimine bir yoğunluk bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda böyle bir gelişim olacağını bekliyoruz. Bu da ne demek? Hurda temininde her geçen gün sıkıntı yaşanması demek. Hurda temininde sıkıntı yaşandığı zaman yani hurda arzında sıkıntı yaşandığı zaman hurda fiyatları artar. Hurda fiyatları arttıkça hurdanın kontaminasyonu artar. Hurdanın kontaminasyonu arttıkça çelik üretiminin verimi düşer. Bu böyle bir kısır döngüdür. Bunun iyi yönetilmesi lazım. Bence global ölçekte yönetilmesi lazım. Sadece ülke bazında da değil. Right. So I absolutely agree. I think that we're moving to a place where we need to address this more at a collaborative international level, and perhaps Annie, you can provide your thoughts on how we can kind of move towards this kind of increasing confidence for steelmakers so that they can understand better the full extent of their scrap supply chains and potentially some initiatives ArcelorMittal are doing. Sure. I think the place to start is to look at, how scrap is a particularly difficult supply chain. Let's be honest, and particularly when it's international. But let's start by looking at how do we approach the ESG standards in any raw material supply chain, and there's two twin approaches that work alongside each other. So the company does its own due diligence through its own audits or other processes, and then you also have external third-party standards evolving. So in the mining industry, for example, there are many certification standards. We think the best one is the Initiative for Responsible Mining Assurance, and we are asking all of our suppliers to look at being certified against the IRMA standard. And in fact, we are certifying our own marketable mines against the same standard. Very broad standard covering all environmental and social and governance issues. Can we do the same thing for scrap? And perhaps this is what Mr. Burak was alluding to. We could create a standard, couldn't we? And I think it would be, quite obvious what kind of the content would be of such a standard. But how would we apply it? Because the scrap supply chain has many different layers or tiers to it. So how do we actually audit all the way up the supply chain to the originator of the scrap? Because we've seen some of the biggest ESG risks right at the beginning of the supply chain when a ship is being broken down, for example, in some parts of South Asia. How do we know whether the scrap we are buying internationally comes from such a supply chain, and how do we audit the processes? It's going to be very, very tricky, and I don't think there's any easy solutions. But we have to first, I think, take it in a step-by-step way and look at traceability to begin with. Let's get some visibility through the supply chain and establish some confidence on that front. And then I think we're going to develop the communities that can establish a broader certification standard across the industry. Thank you. You suggested an example of Morocco. Would you very quickly be able to expand on that? I know we're a bit short time and have to move on our questions, but please. No, very quickly, just to describe an approach that ArcelorMittal's taken in the past in the absence of this kind of ESG standard globally and ability to certify. In Morocco, where we run a joint venture called Sonasid, we decided rather than importing scrap into Morocco, we would develop a home source of scrap. But we looked at the number of disused ships
in the ports in Morocco, and we developed a shipbreaking program according to the Hong Kong principles to ensure that it was responsible shipbreaking. And that set a good marker for this. But you've got to make it economically viable, and that's got to it's got to operate on a global standard. I agree with Burak on that. But this is an example of a step-by-step approach. Thank you. I think we have some other examples from Barış Bey from İÇDAŞ. I understand that you have various initiatives in place. Perhaps you could expand on some of these. Tekrar merhaba Dave Bey. Bizim Burak Bey'in söylediklerine katılıyorum. Eni de benzer fikirleri dile getirdi. Bizim çelik tedarik zincirinde yani aslında belki de hepimizin yaptığı farklı olmayan uygulamalarımız var. Biz tedarikçilerimize bir eğitim dokümanı hazırladık. Hani hurdanın toplanması ile ilgili nasıl toplamaları gerektiğine dair, çevresel kurallara nasıl uyacaklarına dair ve bunları onlara deklare ediyoruz. Ve ISO 14001 gibi çevre yönetim sistemi belgesi olan tedarikçilerimize öncelik tanıyoruz. Bunu tedarikçi kontrolünde bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani tedarikçileri eğitmek babında. Aynı zamanda her yıl sürdürülebilirlik raporu yayınlıyoruz. Bu sürdürülebilirlik raporunda da tedarikçilerimizi hangi bölgelerden tedarik sağladığımızı, hangi tedarikçilerle çalıştığımızı burada beyan ediyoruz. Ama farklı olarak yaptığımız, çok kısaca bahsetmek gerekirse belki de şöyle bir uygulama var. Biz kendi tedarik zincirimizi kurmakla ilgili ülke çapında, Türkiye içerisinde kendi tedarik zincirimizi kurmak için bir çalışma yaptık. 2015'li 16'lı yıllardan sonra. Ülke içerisinde çeşitli kritik noktalara, demir yollarının olduğu bölgelere çelik hurdası toplama merkezleri kurduk. Buralardan hurdayı kendimiz direkt ilk toptancılardan temin etmeye çalışıyoruz. Bu bize iki yönden fayda sağladı. Birincisi hurdanın sevkiyatı sırasında karayolundan çok demir yolunun kullanımına ağırlık vermiş olduk. Bu hurdanın sevkiyatında hem mali olarak hem de emisyon olarak, sera gazı olarak bir olumlu dönüş sağladı bize. Bununla ilgili sizinle bir slide paylaşmak istiyorum. İzin verirseniz ekran paylaş. Evet. Bu bizim deniz yoluyla getirdiğimiz, karayoluyla getirdiğimiz ve demir yoluyla getirdiğimiz hurdalardan 1000 kilometre hurdanın taşınması sırasında kilogram cinsinden 1 ton hurdanın 1000 kilometre taşınmasıyla ne kadar sera gazı açığa çıktığını gösteriyor. Yani deniz yolunun çok büyük bir farkı var. Karayoluyla demir yolu arasında da 2 kata yakın bir fark çıktı Türkiye'de. Türkiye demir yolları açısından da çok zengin bir ülke değil. Hani dünya ortalamasının ve Avrupa ortalamasının altında. Ama bunu böyle bir tecrübemiz olduğunu sizinle paylaşmak istedim. Onun dışında eklemek istediğim başka bir husus yok şimdilik. Thank you very much. Okay, so I'm aware that time is ticking on, and also that we have our audience here, and I would like to bring them in, if I may, and ask the organisers to put the first poll question up. And also as a reminder, so we're going to have a poll question coming on screen now. And also as a reminder, there is a Q&A place where you can put your questions, although we are a little bit limited on time, but it would be good if there's any burning questions that members of the audience have, and I will see if we're able to get to them. So initially, if we could see the poll question number 1 come on to screen, please. So that is the technology working here, or I'm certainly not seeing a poll question in front of me. Okay, perhaps we need to keep moving on unless the poll question is going to arrive.
Oh, okay. So I understand the question is live. Apologies, I'm unable to see that. So the first question there on screen should be thinking about the use of scrap in production processes to increase the quality and reduce the negative impacts. Do you think the industry should expect better information on the initial sources of scrap from its suppliers? So we'll give you a moment to consider that question. And if you can quickly press your buttons if you're yet to do so, and we can pull up some answers. So if we're able to see the answers, I'm assuming that they're going to come up, and here we go. So are we able to see the graph of the results here? We're just waiting on getting the responses in, which I think they're coming in at the moment. Okay, so I'm unable to actually see the responses. I don't know whether we're able to see a graph of the outputs of that poll there. And apologies if the delegates are able to see it, but I'm unable to. Yeah, if we're able to have the poll answers, that would be fantastic. Thank you. So they should be coming up any moment. And we should be able to get an indication of the views from around, I would say, the conference floor, but that's quite a kind of spread out conference floor today. Okay, so are we going to see these answers? Here we go. Here, it looks like they're coming up. Okay. So if we're able just to scroll down a little bit. So there's quite a strong view that we need better information, and also that there does need to be some regulations there in place to control scrap steel sustainability through the supply chain. Thank you very much. That's quite informative. And looking at particular customer segments. Okay, here we go. So there's definitely a view that we need more regulations to control the scrap traceability through the supply chain. Thank you very much. I'm going to move on to another question for the panel, and based on the time, I'm going to jump to a question about broader initiatives in circularity and to explore the opportunities to expand systems thinking, because this is what the circular economy is all about. How can we utilize any kind of output, any process emission, and feed it back in elsewhere to support the transition to a circular economy? So may I invite Dr. Mohamed to give examples from Emirates Steel on how you're doing this, please. Okay, Dave. So I will share my screen. So you can see my screen? Yes, we can. Okay. So if you're able to make it a slideshow, that's perfect. So it's easier to see. Okay, Thank you very much. Okay. Is it clear now? Yes, that's working fine. So I will give some example about one of our most important sustainability initiative we developed, I think in 2014 and 2015, is the carbon capture project, jointly with our neighbor company, ADNOC. We have here, we in Emirates Steel, as I told, that we are producing, we have direct reduction plants for using natural gas as a source of the energy. And we have this process supplied by HYL. Actually, worldwide, there is two only technology, HYL and Medrix. We have an HYL process, and we have our own process, and we designed this process to treat the carbon dioxide, which is initiated due to the
the process itself, where we are having the reducing gas, which is the carbon monoxide and hydrogen. And this is as a treatment in the process. We designed the process to have a system which can take the carbon dioxide, treat it, purify it, control the temperature, control the pressure, which you can see it in this flow chart here. And we are capturing the carbon dioxide, and then instead of venting, because we were venting to the environment, which is harm to the environment, now we through control valves and pipes, we are transferring to another facility, which is built by our parent company, ADNOC, which is a carbon capture facility, where after we capture from our system, they are making bombing, they are making compressing to the carbon dioxide, and then they are transferring, I think, through 50 kilometers to the location where there is the oil there to extract the oil, to replace the natural gas instead of bombing it inside, to replace the natural gas with the carbon dioxide. And the location is in Rumetha in Atco. So this is the carbon capture what we have. In our process, as I just mentioned, this is the HYL process. We have the reactor. We have three sources of the carbon dioxide. We have a source coming from the reformer, which is where the natural gas is entering, and it is break down to carbon monoxide and H2. And we have the carbon dioxide system, which I just mentioned. And we have the process gas heater, where we are heating the natural gas. So this is the three main sources of the carbon dioxide emission. We are only utilizing to ADNOC only from one source, which is the carbon dioxide system, which is in 2019 as a carbon footprint. We have 220 kg carbon dioxide per ton DRI. So this is the one which we are utilizing in the CCU project we have, and the others still we are venting to the environment. So there is a room of improvement to utilize these other red parts. If we are talking about the calculation of the ton carbon dioxide per ton liquid steel we are producing, we can see that the DR plant is having the high percentage versus the steel mill shop and the rolling mill. And this is what we are reduce our carbon footprint by giving this carbon dioxide to the CCU unit. So our total will be only 0.56. And by the way, we have a lot of initiative in Emirates Steel that we are controlling to have this percentage of the emission low compared to other companies. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mohamed. Very exciting to see carbon capture happening in practice. I know that we're going to hear more about that from other panelists later on in the symposium. But if I could ask Barış Bey, if you're able to provide further examples of how you're utilizing process outputs in circularity, please. Karbon yakalama ile ilgili bizim kullandığımız herhangi bir teknik yok. Ancak biz de şu şekilde bir uygulama planladık biz. 2018 yılında hayata geçirdik. Biz çelik tesisinde ürettiğimiz elektriğin, yani çelik tesisinde birincil ton çelik başına 0.2 ton karbondioksit salıyoruz yaptığımız hesaplara göre. Kademe 1 emisyonlarımız. Kademe 2 emisyonlarımız ise, yani elektrikten kaynaklanan emisyonlarımız da bundan daha yüksek. 0.23 ton civarında kademe 2 emisyonu var. Bunu nasıl azaltabiliriz diye düşünmüştük. Bunun için yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir yatırım planladık.
Bunu 60 megawattlık bir rüzgar santrali hayata geçirdik. Çelik tesisimizdeki enerjiyi beslemek için ve çelik tesisleri çatılarına çelik tesis çatılarına da güneş enerjisi panelleri yerleştirdik. Hatta bununla ilgili de izin verirseniz bir slaytım da var. Onu da paylaşabilirim sizinle. Görsellerini hazırlamıştım. Bu bizim rüzgar tesisimiz. Çelik fabrikamız hemen arkada gözüküyor. Çelik fabrikasının tabii birebir doğrudan enerjisini buradan sağlayamıyoruz. Ama çelik fabrikasında kullandığımız enerjinin yaklaşık %20'sini bu bölgedeki yerel kaynaklardan üretmeye başladık. Son 3 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Bu da çelik fabrikası çatılarına koyduğumuz güneş panelleri. Enerji verimliliği ile ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Mesela denizden soğutmak için su kullanılıyor çelik tesislerinde. Bu denizden aldığımız soğutma sularını kullandıktan sonra çelik tesislerimizin kodunun araziden daha yüksek, denizden daha yüksek olmasından dolayı tekrar denize dönüş noktalarına hidroelektrik santraller koyduk. Bu şekilde deniz suyundan hidroelektrik enerjisiyle elektrik üretip harcadığımız suyu basmak için harcadığımız enerjinin, soğutma suyunu basmak için harcadığımız enerjinin bir kısmını geri kazanıyoruz. Yaklaşık 4,5 megawatt bir enerjiyi geri kazanabiliyoruz. Rüzgar enerjisiyle beraber bu geri kazandığımız enerjilerle beraber yaklaşık %20 elektrik maliyetlerinde elektriğin %20'sini yenilenebilirden temin edebiliyoruz. Some great examples there of thinking about the systems approach and trying to utilize at every stage of the way the opportunities that we have. So if I could invite Burak Bey to add further examples, we have just under 10 minutes remaining. So if you could be quite succinct, I would appreciate it. And I will also ask Annie to provide a little bit of input just to round off, please. Burak, over to you. Şimdi bu konuda yani genel olarak ark ocakta üretim tesislerinde, burada işleyen tesislerde karbon capture konusu biraz daha sınırlı. Bizim enerji tüketimlerinde yani enerji verimliliğini maksimize etmemiz lazım. Yani baştan da söylediğim gibi bizim ham maddemiz hurda. Hurdamız ne kadar kaliteli, ne kadar verimli olursa ürettiğimiz sıvı çelik başına ürettiğimiz karbondioksit oranları da ona göre değişiklik gösteriyor. Kütle denge hesabına baktığınız zaman. Bu nedenle hani bizim genel olarak bu tesisimizde uyguladığımız sistemimiz süreçlerimizi bir kere optimize etmek. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte hurda mixini yılların getirmiş olduğu bilgi ve işte hani bazı kullandığımız modeller üzerinden elde ettiğimiz verilerle burada miximizi çok düzgün ayarlıyoruz. Burada ön hazırlamamızı yapıyoruz. Yani ark ocağını beslemeden önce buradayı güzel bir mixle hazırlamamız gerekiyor. Ark ocağını tamamen manuelden çıkardık. Proses modelleriyle yönetiyoruz. Tamamen dijitalleştik diyebilirim veya dijitalleşmenin büyük boyuttaki dijitalleşmenin temel yapısını yaptık ark ocağında. Kişilerden bağımsız bir şekilde proses modelleriyle çalışıyor. Bu nedenle burada mixini de güzel yaptığınız zaman verimliliğinizi optimize edebiliyorsunuz. Ark ocağından sonraki süreçlerde yani bizim taraftaki ikincil metalurjide de ark ocağından elde ettiğimiz verilerle süreçlerimizi optimize ediyoruz. Sıvı çeliğimizi sıcak haddaneye gönderirken yani rulo saç üretimine gönderirken de planlama birimimizi satış ve üretim tarafındaki planlamayı yine modeller üzerinden ve özel yazılımlar üzerinden yani yapay zekayı da kullanarak optimize ettik ve sıcak şarj oranını arttırarak tav fırınlarındaki enerji verimliliğini sağlamış ve süreçlerimizi arttırmış yani üretimimizi o bağlamda arttırmış oluyoruz. Genel olarak bu konuyla söyleyeceğim bunlar. Hani Barış Bey'in söylediği konular bizim de şu anda gündemimizde özellikle atık ısı geri kazanımı. Ark ocağında oluşan atık ısılarımız var.
soğutma amaçlı kullandığımız sularda veya işte cürufun soğutulmasında oluşan atık sularımız, atık buharlarımız var. Onların geri kazanımı konusunda ciddi çalışmalarımız var. Yine enerji üretiminde enerjinin denkleştirilmesi adına yeşil enerji yatırımlarımız, mini HES'ler, işte rüzgar santralleri, güneş enerji panelleri bizim de planlarımız dahilinde. Yani arka ocaklı tesislerin yapılabileceği şu anda optimum düzeyde yapılabilecek şeyler bunlar zaten. Hepsi üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fantastic, thank you very much. And actually that talks to one of the questions that have come from the delegates that was asking around the feasibility of using big data, Industry 4.0, in order to kind of improve the tracing of scraps and all the parameters around its use. So you've actually answered part of that question very nicely. Teşekkürler, thank you. And Annie, can I just turn to you? We've got kind of just a couple of minutes. Do you have some further examples to add from ArcelorMittal on this adoption? Thank you. Thanks, Dave. I think to complement what's been said about the use of waste energy recovery and the use of renewable energy, to complement Mohamed's explanation of CCS, I'd just like to put this in sort of a broader context, the way ArcelorMittal sees it. We're looking at it. We're looking at steel making and decarbonisation and steel's future in a circular economy in terms of these three routes, right? So the first one is the increased use of scrap. We've talked about that. Then we talk about smart carbon and the hydrogen DRI route here, which will ultimately use renewable energy. But by far and away, the most circular in terms of value, circular value that's created of all of these approaches is the smart carbon route. And I think this is an undersold element of the steel industry's approach to decarbonisation. And if I can just show you an example of what we're doing in Belgium. So here we have a 5 million tonne, this is a primary steel making plant. Obviously it uses a fair degree of scrap as well. But in place of coal to reduce iron ore, we are using waste wood from the construction industry. Okay, so that's already a reuse there, and we're using that to reduce iron ore, and then we're capturing the waste gases from the blast furnace and converting into biomaterials, and they're biomaterials because we're using a bio input. Okay, so we've got the example of plastic here, but if we're converting carbon monoxide into ethanol, and the ethanol then can be made into a whole host of materials. Now, that plastic, if it's produced, can then also be recycled and used as a reductant in the blast furnace. So we can see the circularity coming here. So we can really provide a value to society in terms of using up society's waste. Now, here's the interesting thing about this route. You'll see here we've also got a route to CCS. Okay, so we can combine CCU with CCS. Now, if this is coming from fossil fuels and we're using CCS, then we are avoiding the emission of CO2 into the atmosphere. If the reductant is not fossil fuels but a bio-based reductant, then when we use CCS, we are actually creating carbon negativity, a carbon sink. So the smart carbon route could, through CCUS and biomass, lead the steel industry to be a provider of carbon credits, carbon removal credits. And this gets really, really exciting, and you can think about the feasibility of decarbonisation through this as well. So to summarise everything that's been said about circularity in steel, you know, a blast furnace can be a producer of steel using scrap. It can also be a producer of cement through the use of blast furnace slag, and a producer of biomaterials, and a potential producer of carbon credits. So this, for me, is a very exciting outlook for the steel industry using this smart carbon pathway. Thank you very much, Annie. And we can see there's a range of opportunities for the steel sector, and a number of different technologies that can help support the increase in circularity.
So we need to wrap up shortly, but I would just like to just invite Barış Bey, if you have anything further to add, any further examples there of circularity measures, that just in very briefly, please, if you can. Yani çok fazla zamanımız kalmadı sanırım ama bahsetmek istediğim yani biraz belki verimlilikle ilgili, biraz da byproduct denilen yan ürünlerle ilgili yapılabilecek çalışmalar var. Çelik sektörü aynı zamanda özellikle ark ocaklı bizim yani tekrar hurda kullanan çelik sektöründe büyük miktarlarda katı atıklar açığa çıkabiliyor. Bunların en büyüklerinden bir tanesi ark ocağı cürufları. Bu ark ocağı cüruflarının yönetilmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Türkiye'deki ve dünyadaki birçok çelikçide benzer çalışmalar. Bunların ark ocağı cürufları aslında mağmatik kayaçlara benziyorlar. Doğal agregaların alternatifi olarak, yapay agrega olarak kullanılabiliyor sektörde. Bununla ilgili hem Türkiye'deki çevre mevzuatında yapılan değişikliklerle hem de işte Ulaştırma Bakanlığımızla, karayollarıyla yapılan, üniversitelerle yapılan çalışmalarda bunları kullanılabilecek ürünler haline getirdik. Birçok çelik sektörü birlikte yaptık bunu. ÇOLAKOİLU da vardı çalışmaların içerisinde. Mesela yine birlikte Marmara bölgesindeki 5 çelik, bu aynı zamanda bir ortak yürüttüğümüz çalışmalara da bir örnek. Marmara bölgesindeki 5 tane çelik üreticisi birlikte baca tozu geri kazanım tesisi olan Marzink'i kurduk. Marzink'le böylece çelik tesislerinden çıkan çinko oksit içeren baca tozlarını geri kazanabiliyoruz. Güzel bir örnekti bu da. Onun dışında zaten bütün çelik tesislerinde çıkan tufal atıkları var yan ürünlerden. Bu tufal atıklarını da demir oksit olarak yüksek fırınlı tesisler, çimento tesisleri alabiliyor. Ama mesela 20 yıl öncesinde ben bu sektöre girdiğimde bunlar birer atıktı ve depolama alanlarına gidiyordu. Bugünse hem çok değerli ürün haline geldi. Tonu 80-100 dolarlara varan ürünler haline geldiler. Yani bu yönden yan ürünlerin de değerlendirilmesi bu sürdürülebilirliğin, döngüselliğe önemli bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Sosyal sorumlulukla ilgili yaptığımız çalışmalar da var ama sanırım çok fazla süremiz kalmadı. Onunla ilgili yer gelirse ileride tekrar bahsederim. Thank you, Teşekkürler. And unfortunately, we have run out of our allocated time there, and we've had a bit of a whistle-stop tour around various circularity initiatives, the use of byproducts, the use of circularity in reducing greenhouse gases, as well as the use of scrapping in steel making and all the implications of that. And I know we've barely scratched the surface of some of these issues, but it's been very insightful all the same. And I would like to thank all the panelists for providing their insight and sharing their learning with all the delegates and attendees at the International Steel Symposium. It's been very insightful, and thank you very much also to the organisers for including this session in the PACT programme. And if I could just draw everybody's attention to the sessions that are continuing later on this afternoon, and Mr. Erman Kar will be chairing the sustainability and circularity sessions that will start at 4:10 Turkish time. So don't go far. Come back and view the remaining sessions that will be on for the rest of this afternoon. And thanks once again to all the panelists. Thank you. Thanks. Thank you, Dave. Thank you. Bye. Thank you.